papunta kami. We're trying to go to our small lot in Bacong kasi di-deliver ngayon yung ano ba yan? Lumber. Coco lumber para sa aming munting kubo. Bigay lang ng lola ko yung yung mga lumber, yung ano ba yan, coconut tree na it was sa Odette yun na yung mga natuba ng bagyong Odette. So, bimigay niya sa akin. And ako lang yung nagpa what do you call that one? Gabas or nagpa-chainsaw doon. So, hintayin natin yung delivery doon. Punta tayo. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are. Paputsok na tayo ng lupa namin. Nandito na tayo sa aming property. Maliit na lote. Ayan. Oh, andito pang pin. Oh, pwede tayo maglagay ng hamak dito, guys. Lagyan natin ng hamak dito. Pwede ba? Pwede naman. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we're meant to be. So, wala pa rin yung nagdi-deliver ng kahoy. Hapon na lang, natapos na lang akong magwalis. Anyway, papunta na daw sila. Magkape na lang muna tayo. Okay ko na. Ito yung insenso para sa mga lamok. Iwas lamok. In the great outdoors, forever free. Bitin. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors.
So, andito pa rin kami guys. Paano ba? Flashlight. Ayan. So, andito pa rin kami. At least, mag-prepare na lang kami ng dinner para makakain sila. Lapit na daw eh. Ayan. So, meron kaming ano dito. Rice. Tsaka nagbabili lang kami ng chicken. Ayan. Camper style na lang sila dito. Ayan si Duke. Cake ka lang dyan, Duke. Cake. Yan, andyan na sila guys. At last, andyan na sila. Ay, salamat naman. Ayan. Hintay. Kanina pa. Ayan. Ayan, abating na sila. Ayaw anak dia dulu.